Hello everyone and welcome to a new video. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Today we have a Samsung Galaxy Tab S4 Backglass replacement. Hoy tenemos una Samsung Galaxy Tab S4. Vamos a repararle la parte de atrás. First step, as you could tell, we did add a little bit of heat. Primer paso, como miraron, aplicamos un poco de calor. And we instantly start prying away with that little spatula. Y luego empezamos a quitarle el vidrio con esa espátula de fierro ahí, como ven. We're applying a little bit more heat just to loosen up the adhesive on there. Estamos aplicando un poquito más de calor para que se suelte el pegamento que tiene allí. Seguimos con esa espátula de fierro. We keep on going with that metal spatula and removing the glass. We keep applying heat until the back glass loosens up and we can remove it. Le seguimos aplicando calor para poder sacarle todo el back glass que tiene ahí, como ven. Be careful when removing this glass, there is some cables under there. Tengan cuidado cuando quiten ese glass, tienen algunos cables ahí abajo que se pueden romper. As you can tell, the cables there, they are yellow cables, so be careful not to rip them. I'm going to let you guys watch the video on how she removes the glass. Les voy a dejar que miren el video para que miren cómo ella remueve el vidrio. Alright, the next step is to clean up the frame. El siguiente paso es limpiarle un poco la frame de la tableta. She is applying air to remove any leftover pieces of glass that are on there. Le está limpiando ahí la frame, como ven, para quitarle cualquier pedazo de vidrio que haya quedado. Now she's cleaning it a little bit with that little rag. Ahora le está quitando poquito el vidrio también con ese trapito, con poquito alcohol nomás. She's using a little bit of alcohol on there to remove any glass, just not to damage anything on there. Como ven, lo tenemos que limpiar bien. As you can tell, we do have to clean it right. If you don't clean it right, then when you put down your tape or your adhesive or your glue, it won't stay on there because there are pieces of glass down there. Si no le limpian bien y si no le quitan todos los pedacitos de vidrio que tiene allí, cuando le pongan su tape o su adhesivo, no se va a quedar el tape. ¿Por qué? Porque va a tener pedazos de vidrio. Another reason why it's good to clean this properly is because if you leave any pieces of glass, the new back glass can crack. Un importante paso, porque le limpiamos todo bien allí, es porque si no le limpian bien, cuando le pongan el vidrio nuevo, se puede quebrar. Alright, as you can tell, she is applying the adhesive on there. Como ven ahí, le está aplicando el adhesivo de nuevo ahí a la tableta para pegarle el vidrio nuevo. This tape is called double side adhesive. Ese tape se llama adhesivo en los dos lados. Les vamos a dejar en la descripción todos los enlaces para que puedan comprar ese tape. We are going to leave the links in the description so you guys can buy that tape. We do have to apply tape all around the tablet on the back. Be careful not to put it on top of the camera. Le tenemos que aplicar adhesivo atrás a toda la tableta. Tengan cuidado no ponerle arriba de la cámara. If you apply it over the camera, when your customer opens the camera, it's going to be blurry. Si le dejan el tape ahí arriba de la cámara, cuando abran la cámara el cliente, van a mirar que está borrosa. In this next steps, as you can tell, she's just going to keep applying the adhesive. Como ven en estos siguientes pasos, nomás le está aplicando el adhesivo. I'm going to let you guys see how she applies the adhesive. Les voy a dejar que miren cómo le pone el adhesivo. Y ahorita regresamos cuando le ponga la parte de atrás. Alrighty, now final step here is to put on the back glass to the Galaxy Tab S4. Ahora el último paso aquí, como ven, es ponerle la parte de atrás a la Galaxy Tab 4. Se lo aplicamos con cuidado, que queden bien sentada. We apply it carefully to make sure that it's sitting there correctly. Como ven, ya quedó bien. As you can tell, it is there on correctly. Lo limpiamos la parte de atrás con un poquito de alcohol. We clean the back part with a little bit of alcohol. As you can tell, it is looking brand new. Remove any remaining adhesive that could be on there.
Le quitamos cualquier adhesivo que se mire que todo queda por fuera para que se mire limpia la tableta. Hope you guys enjoyed this video. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, darle like. Don't forget, leave a like, subscribe. Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios. If you have any questions, go ahead and leave them in the comments. Vamos a dejarles todos los enlaces abajo en la descripción para que puedan comprar la parte de atrás y el adhesivo. We are going to leave the links in the description so you guys can buy the adhesive and the backglass for this repair. Hope you guys have a great day. Espero que tengan un buen día.